Right. So I think most of the students have joined the session now. Right. So let me start the session. Let me share the video with you. Hi. Right. Okay. Right. So then we will start again. Sorry for the interruptions that you got. By the way, now it's comfortable. So it's student activity. So what is the definition of the research? Research එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. Definition. So that is the activity that I have given. What do you think? You can just state your idea. You can just put into the chat box or Q&A box. What is your idea? Definition. What do you think? Research means what? Until others join, I will discussing about the definition. So what is a research? Research එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? What is the research? Yes. Research කරලා තියෙනවද? Have you ever done a research? What is the research? Yes. What do you think? Definition. So now almost exceeded the 100 participants. So what do you think? Yes, you can just state your ideas. Yes, Surang, yes. Scientific study of data to reach new conclusions. Different ideas. Scientific study of data to reach new conclusions. Okay. What else? Anything else? Research එකක් කියන්නේ. There may be different views, different ideas on what is a research, definition of a research. So let's see. Definition of a research, එක meanings තියෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම research එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එකට ගොඩක් meanings තියෙනවා අපේ internet එකේ databases වල search කළොත් you may be able to find out number of definitions, right? But here there are specific definitions related to the research. Research is a systematic. ඒ කියන්නේ research එකක් කරන විදියක් තියෙනවා, ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. Right? Right? So to do a research, there's a specific way to do a research. ඒ නිසා තමයි කියලා තියෙන්නේ research is a systematic way. There's a specific way to do a research, right? And there's a specific methodology. Research methodology කියලා තියෙනවා. ඊට කලින් ඉගෙනගෙනත් ඇති. So it's a systematic and methodological investigation of inquiry into specific topic, specific issue, problem, or phenomenon. ඒ කියන්නේ මොනවාම හරි ඔයාලා දකින්න දෙයක්. මතක ඇති while you are doing a first module, that means leadership and change management, you have observed, you have learned about observation of what you have seen, right? ඔයාලා දැක්ක අපි හිතමු overcrowded වෙලා තියෙන OPD එකේ. එතකොට ඔයා දකිනවා you have observation. You have an observation, right? So you go through that observation. You go through that observation, right? And see what are the reasons. මොන වගේ හේතු නිසාද එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? What kind of problem is that? So you analyze the problem and see what kind of reasons. අර පොඩි කාලේ කරා වගේ scientific method. Same thing is there, right? Scientific method. If the bulb is not lighting lighting properly, so you are observing, you are looking at the reasons for that. ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාලා හොයනවා. Light එක පත්තු වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? Why it is not emitting light? Right?
So in that case, you are developing a kind of a research. එතනදී ඔයාලා කලේ research එකක්ම තමයි. There was a systematic method. There was a systematic method called scientific method. So here it is same. This is also a scientific method. We are using scientific method, right? So scientific method is there to inquire something. Inquire. හොයලා බලන්න. අපි මොනවා හරි දෙයක් ගැන හොයලා බලන්න තමයි මේ research එකක් කරන්නේ. You are searching something, right? Then while I am doing some sessions in I did recently in Goal and Badulla. So students, while I'm asking what's the research, some students told research means search again. ඇත්තටම search again කියන එක වැරදි කියන්නේ. Research inside the name, it's research. So searching again and again. Why? Why we are doing searching again and again? So if you do the same search, then අපි හිතමු someone has done a research in your hospital 5 years back. අවුරුදු 5කට කලින් කවුරු හරි research එකක් කරලා තියෙනවා ඔයාගේ hospital එකේ. Think nurses knowledge on a certain area. සාමාන්‍ය simple මේ area එකක් කතා කරොත් nurses knowledge related to infection control practices. කියලා අපි හිතමු හොයලා තියෙනවා. In your hospital setup, someone has done a research on nurses knowledge related to infection control practices, right? Then the person has find out some findings and they have published it. So after publication, after doing that publication, 5 years back, 5 years before, they know how much nurses are having, knowledge related to infection control practices. Infection control practices කියන්නේ යාලට මොන වගේ knowledge එකක් තිබුණද කියලා දන්නවා අපි 5 years back. So if you do the same search again, now, දැන් කළොතින් අපිට පුළුවන් වෙනවා එදත් එක්ක අද compare කරලා බලන්න. Right? මොන වගේ වෙනස්කම්ද වෙන්න ඕන කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. So therefore these researches are very much important. Researchers කියන්නේ අලුත් දේවල්ම හොයන එකම නෙමෙයි. Not only finding out the new things. අලුත් දේවල්ම හොයනවා නම් that is called inventions exactly. කලින් හොයලම නැති දෙයක්. එහෙම එකක් කියලා නැහැ. We are doing some specific methodological investigation to inquire. We are just started. So we just started. So we are doing some systematic investigation or inquiry into specific topic. Specific topic, specific issue, specific problem or phenomenon, some kind of incident, right? So with help of this, we will be able to gather new knowledge or enhancing the knowledge. Knowledge එක update කරන්න පුළුවන්. ඒ කාලේ විදිය නෙමෙයි දැන් කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. So what kind of development has happened? So everything based on these researches. So therefore remember, this involves gathering, analyzing and interpreting information and data. අපිට පුළුවන් වෙනවා data හොයාගෙන එම නැත්නම් informations අපි අවශ්‍යව හොයාගෙන ඒව analyze කරලා results interpret කරන්න. With help of those researchers, we will be able to tell what are the gaps. මොනවා හරි gaps තියෙනවා නම් ඒව identify කරගන්න පුළුවන්. So we will be able to identify the gaps, right? So researches are very much important therefore. මම මේ QA definition, just definitions. There are a number of definitions you all can find out. Definition ඉතින් ලොකුවටම assignments වලට include කරන්න දෙයක් නැහැ, but you wanted to know definition of a research, right? Okay, so this is the origin of the research. So these contents I will just go through because ගොඩක්ම important areas මම ටිකක් වැඩිපුර highlight කරනවා. So origins of the research, right?
So considering the origins of the research research කියන ඒවා මුලින්ම start උනේ initially the researches has been started in Greek වල තමයි මුලින්ම මේ research කියන ඒවා පටන් අරගෙන තියෙනවා කියලා කියන්නේ. Right? In Greek, ancient Greek. So not needed to learn much more about that, but if you are interested with this, you can just read out some books also related to content, right? So origins of the research. ඒ කාලේ Greece වල ඉඳලා තියෙනවා. So this is the origin. Plato, Socrates, they were the founders of the research කියලා කියන්න පුළුවන්. Because they have given some ideas. මේ බලන්න එක්කෙනෙක් කියලා තියෙනවා life without inquiry is not worth living for a human being. Right? Life without inquiry is not worth living for a human being. කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොයන්නේ බලන්න නැතුව ඉන්න එක තේරුමක් නැහැ කියලා මේ ජීවිතේට වටිනාකමක් දෙන්න නම් always you have to find out something කියලා තියෙනවා Socrates. එයාගේම ගෝලෙක් Plato. So thinking, the talking of the soul with itself. එක ideas දීලා තියෙනවා. This is related to the history. So nothing to be worried about the history much about this, right? Let's go through the future slides. So power and significance of the research. මේ research කරන එකේ තියෙන power එක වැදගත්කම එකක් තමයි මම කලිනුත් කිව්වා you can change the world view. You can change the world view by using these researches, right? They may have different opinions. දැන් මෙහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ නැත්තම් මෙහෙම කිව්වොත් දැන් අපි හිතමු different opinions. අපි හිතමු ඔයා ගිහිල්ලා දැන් මෙතන ඉන්න ඔක්කොම වගේ you are doing nursing. So you think ඔයා hospital එකේ අපි හිතමු hospital එකේ අපි හිතමු practice කර ඉන්නකොට පොඩි කාලේ කියන්නේ අපි during NTS period පොඩි කාලේ practice කරන්නේ නැහැ නේද? So during NTS period අපි හිතමු senior member කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් අයලා මෙහෙම අපේ කාලේ නම් අපි හිතමු hand washing නෙමෙයි අපි හිතමු gloves දාන්න අවශ්‍ය නැහැ bed making කරන්න කියලා opinion එකක් view එකක් attitude එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? Commonly I have heard some cases are there, so that's why I have taken this out. So there may be a view that people think that not needed to have gloves while doing bed making, right? Even if you have resources. තව කෙනෙක් suggest කරන්න පුළුවන් no gloves දැම්මට පස්සේ we will be able to prevent infections. Most of the infections will be prevented by using gloves. කියලා තව එක්කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්. So there are two views, two opinions, right? So the people are having different attitudes, opinions. එතකොට argument එකක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ නේ. Right? So we will get arguments. එතකොට arguments එනවා. මොනවාද arguments? එක්කෙනෙක් කියනවා gloves දාන්න ඕනේ නැහැ. ඔය bed making කරන්න අපේ කාලෙත් මෙහෙමයි කරේ. ඔයාලත් මෙහෙමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපරාධ නිකන් ඕක දාගෙන කරන්නේ මොකක්ද? අත හොද ගත්තම ඉවරයිනේ. කියලා suggestions දෙන්න පුළුවන්. Right? දැන් මම මේකට දෙපැත්තටම views තියනා ඉන්න පුළුවන්. So don't think about that much. I am just taking one example, right? Another person will tell we should wear gloves because when we are using gloves, we will be able to prevent infections, cross infections. ඒවා handle කරන්න පුළුවන්. handle කරන්න කියන්නේ prevent කරගන්න පුළුවන්. Right? So therefore, there are number of views, arguments. එහෙම තියනකොට අපිට ඕන වෙනවා මේ world view එක change කරන්න. So research comes there. එතකොට research එක අන්න එතෙන්ට එනවා. What you can do is you can do a research. ඔයාට research එකක් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් තරමින් ලංකාවේ තාම කරලත් නැද්ද මන්ද? අහුනේ නෑ එකක්. So අපි හිතමු ඔන්න ඔයාගේ setup එකේ area hospital setup කීපයක් අරගෙන අපි බලනවා. So you are looking at how much of infection control practices like wearing gloves and doing bed making.
එහෙම නැත්නම් තව සෙට් එකක් අපි ගන්නවා. එයාලා bed making කරනවා without wearing gloves. හරිද? So those are two categories. One category is having um, wearing gloves, අනිත් අයට gloves නැහැ. ඊට පස්සේ අපි බලනවා කී දෙනෙක්ට gloves දාපු කට්ටියට මේ ඒ කියන්නේ cross infections එක එක disease conditions ඇවිල්ලා තියෙනවද and gloves නොදාපු අයගෙන් කී දෙනෙක්ට disease conditions ඇවිල්ලා තියෙනවද නැද්ද ඊට පස්සේ අපිට conclude කරන්න පුළුවන් out of this population this much of people are having infections when they wear gloves when they are not wearing gloves කියලා conclude කරන්න පුළුවන්. So if the result එකේ කියවෙනවා නම් gloves දාපු නැති අයට තමයි වැඩිපුර ලෙඩ හැදිලා තියෙන්නේ කියලා people who are not wearing gloves having more disease conditions will be able to conclude that as a research finding මෙන්න අපි research එක කරා මෙන්න මෙහෙම results ආවේ gloves දැම්මොත් හොඳයි නොදැම්මොත් infections වැඩි research finding එකක් විදියට ඒක publish කරාට පස්සේ usually we can publish that in different publications are there. Then all or not, I am requesting you to do publication in future. If you have the ability to publish something, just do it. Go and do it. That's how the nursing improving. And that's how your professional growth is improving, right? එතකොට ආට පුළුවන් වෙනවා මේක ගිහිල්ලා publish කරන්න. අපි හිතමු ඔන්න infection control practices හොඳට වෙනවා කියලා කිව්වා when you are wearing gloves. So what you are going to do then you will go into a publication setup. You can examples. There are different convocations like thing is there. Research conferences are there. Exactly. Then අපි හිතමු SLMA research publications ඊළඟට එක එක ඒවා තියෙනවා. ඉක්මා කියලා තියෙනවා. පේරාදෙණියේ තව එකක් තියෙනවා. ඉතින් එක එක විදියට ජයවර්ධනපුර තව එකක් තියෙනවා. So different conferences, even IHS we have another and the international conferences are there. So number of publications can be done, right? එතකොට ඒ publications කරාට පස්සේ population එක දැනගන්නවා හා මේක gloves දාගත්තට පස්සේ වැඩේ හරියි. Safety එක වැඩි compared to the other population. So you can publish it. After publishing everywhere, දැන් hospital එකෙත් ඕක publish කරාට පස්සේ direct about there may be discussions and finally conclude with the final decision when you wear gloves you will be able to reduce the infections කියලා conclude වෙනවා so then it will be creating as a final conclusion හරිද ඊට පස්සේ ඒක දිගටම research එකේ result එක නිසා එතන ඉඳලා practice කරනවා කවුරු හරි ඇහුවොත් එහෙම ඔයා ඇයි ඕක දාන්නේ මේ බලන්න මේ රිසර්ච් එකේ කියලා තියෙනවා when you wear gloves you will be able to protecting yourself from infections into certain amount so therefore it is better to wear gloves එහෙමත් කිව්වම මොකක් හරි කිව්වොත් ඉතින් ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ but that is the way how to change the views how to change the opinions right okay so while I'm doing if you have any question you can let me know the chat box and the Q&A box is there right okay now ek example එකක් කිව්වේ මෙතන activity එකක් දාලා තියෙනවා so I'm not going to ask you to do the activity මොකද I'm doing few another 30 to 45 minutes so therefore මොකද ගොඩක් රැවටන් කරලා කට්ටියට නිදාන්න වෙලාවට කරන්න හොඳ නෑ lessons then activity is yours but we are discussing that while doing physical sessions right okay read the article and see how that research finding is affecting nursing medical population. මම දැන් කියපු එක බලන්න. infection control එකට අදාළව ඒ දේ කරා ඒක affect වුණා දැක්කද? How it is affecting. So the same thing is there. It's affecting, right? Okay. So this is also affected cases. How it is changing with the time. Right. How it is changing with the time. Right. This is a public health.
Right. So we are coming through another term called evidence-based practice. Make a godak me important to know, even in the assignment, there's a specific point called to brief about evidence-based practice and in its effect on nursing care, medical profession එකට කොහොමද effect වෙන්නේ කියන එක බලන්න තියෙනවා. Right? Excuse. Hi. So, evidence-based practice කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලගෙන් ඇහුවොත්. Are you following evidence-based practice? Are you following evidence-based practice somewhere? Yes, somewhere නෙමෙයි. The hospital. Exactly. දැන් හැමෝම වැඩ කරනවා. Are you following evidence-based practice? Where are you following? Any example that you follow evidence-based? Which kind of situation that you follow evidence-based? Yes. I'm getting answers. Yes, you can put anything. Hand hygiene. Solving කලින් එකේ උත්තර තාම තියෙනවා. Hand hygiene. Yes. Anything else? Evidence-based practice use කරනවද? Hospital එක use කරන්නේ නැද්ද? ගියා. ඔන්න තියෙන එකක් කරා ආවද? නැහැ. Vaccination. Okay. What else? Others? What else? Evidence-based practice use කරන අවස්ථාවල් මොනවාද තියෙන්නේ? While you are practicing in the hospital, what kind of situations that you are? Yes, pain management. Okay. Caring of patients. Yes, almost all the procedures are going through that. Yes. Wound care. Okay. Yes. What else? හොඳයි. Different areas. In future, what we are asking ඔයාලට තනියම මේ area එකක් search කරන්න කියලා. ඒ area එකෙන් තමයි ඊට පස්සේ search එක develop කරන්නේ, right? You have to find out through that searching specific area. හරිද? Right. So, wound care is another area. So, evidence-based practice we will discuss now. හොඳයි. Right? හොඳයි. Definitely, first of all, I am asking all of you to do evidence-based practice in future. අද ඉඳලා හරි evidence-based practice ම කරන්න කියලා මම request කරනවා හැමෝගෙම while you are working in the hospital. This is not because of the lesson or this is not because of the degree program. This is just because of the development of your career. That means professional development එකට. නැත්නම් කියන්න පුළුවන් සරලවම කිව්වොත් මට අපි හිතමු කන්සල්ටන්ට් ලියපු නිසා තමයි මම ඔය බෙහෙත බීද්දේ. Patient death. So you don't know what's the action of the medicine. If you don't know the action of the medicine, if you don't know how to inject the medicine, it's a problem. මම දැන් කරපු sessions වලදී I did in Goal and Badulla, so those students also will be here and most of Colombo center and other centers will be there. So I'm therefore I'm asking the same question. එතන අනිත් අය දන්නේ නැහැ question එක. So how to administer acyclovir injection? එක එක විදිහට administer වෙනවා ඇති, but generally how to administer a acyclovir injection? කියන්න ඕන මොනවා හරි. කනගමන් දන්නේ නැහැ. Yes.
ICU එකේ ලෙඩාව පෙරලෙන ගමන් දන්නේ. Yes. කමන්න. චුට්ටක් ඉන්න කියලා ටයිප් කරලා දාන්න. Answers. Anyone? How to administer acyclovir injection? acyclovir දන්නා? Yes. Yes. හරිය. නිදා ගන්නත් ඕන. How to administer acyclovir injection? Yes. Infusion කියලා තියෙනවා. මල් කාල. Oh, acyclovir injection ඉතින් කොහොමද infusion තමයි. Infusion, how to infuse that? I mean, the way. Yes. Injection or any answers? Yeah, answers ටිකක් කරලා යනවත් දාන්න. Injection slowly into vein over 1 hour කියලා තියෙනවා answer එකක්. හොඳයි. සුරංගි කොහෙද දන්නේ? Right. Working, I mean. We must inject it slowly. Very good. Okay. 100 ml normal saline infusion එක දාලා දෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉන්දිරා බණ්ඩාර, yes. Infusion injected slowly into vein. Oh, හරි. Very good. ඇත්තටම මේ හොඳ උත්තර ටිකක් තමයි ලැබුණේ. මම එච්චර දවස් ගණන් ඒක නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට certain exact, I mean, the way that you can deliver that. That's what I wanted to know. So yes, very good. ඇත්තටම ඒක මේක කියලා තියෙනවා 100 ml වල infusion එකක් විදියට burette set එකේ දාලා දෙන එක තමයි හොඳ කියලා. ඒ දන්නේ ඇයි ඔයාලා? Because you have learnt it. දැන් මෙතන ඉන්න කී දෙනෙක් ඒක දන්නවද? sudden infusion එකක් දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ කියලා දන්නවද? So while I was working means exactly while I was in university time, අපි ගියපු hospital එක එහෙම නම කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ අතින් ඔය acyclovir infusion එක ඒ කියන්නේ infusion එකක් විදියට නොදී direct injection එකක් විදියට දුන්නා. So direct injection cause sudden death. Direct injection එකෙන් පස්සේ හැබැයි patient ගේ condition එකත් bad. ඒක නිසා ඒක ඉක්මනට worse වෙන්නේ නැත්තේ. healthy කෙනෙක්ගේ සමහර ලාවට recovery rate එකක් එතන තියෙන්න පුළුවන්. But acyclovir specifically, if you refer the contents, you can see it should be given, as you mentioned earlier, 100 ml normal saline වල දෙන්න ඕනේ infusion burette set එකක් use කරලා දෙන්න පුළුවන්. It's a better way. Right? Infusion. Tablet නෙමෙයි, infusion. But if you give a sudden injection, that can cause sometimes kidney failure. So that person had, I still remember that patient had HIV and some other disease conditions, right? So therefore that was okay in that time. කොහොමත් සතියකින් විතර death වෙන්න ඉඳලා තිබ්බේ කියලා කිව්වා. So therefore it was okay. But that can cause problems. වැරදිලා හරි ඒ වෙලාවේ. patient හොඳ patient කෙනෙක්ට එහෙම දෙයක් වෙලා එහෙම වුණා නම් තුන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවා. So it's a problem. Because that's what I wanted to tell you initially. Evidence-based practice is much required. ඔයා නොදැන දෙන්න එපා. දෙන විදිය දැනගෙන ඕන දෙන්න ඕන medicine එක. So what kind of side effects will be aroused? Then what kind of adverse reactions can be there? කියන එක දැනන් දෙන්න ඕන. So that's why I told you evidence-based practice is much important. Right. So හැබැයි evidence-based practice එකේදී basically what you wanted to think, you have to find out best available evidence. Evidence-based practice එකේදී දෙන හොඳම විදිය හොයා ගන්න ඕන.
Then while you are thinking about the above case, how you can find out that ඔයාට කොහොමද ඒක හොයාගන්න පුළුවන්? Consultant අහනවද? Senior nurse ගෙන් අහනවද? Medical office එතන ඉන්න doctor ගෙන් අහනවද? Google එකේ search කරලා බලනවද? ටික ටික point එකකට එන්නේ. So how you can find out? Yes. How you can find out? Yes. Yes. කොහොමද ඔයාලා ඒක දැන් ඔය අපි මේ සයික්ලාවෙන් තුල whatever the contents, how you can find out how to give it? කොහොමද හොයාගන්නේ? Through leaflets කියලා තියෙනවා. Yes. Product information leaflet is there with the medicine. Yes. Good. පුළුවන්. First නිර්මාණ කියලා දෙනවා. First I can ask it about from a senior nurse. Yes. පුළුවන්. Reliable research results. හොඳයි. පුළුවන්. තව answers එනවා. හරි. ගොඩක් ඒවා හරි ඇත්තටම. අනිත් අයත් පේනවාද වගේ answers. Is it? Right. So, yes, most of the answers are good. Leaflet, product information leaflet, තිරිනි කියලා දෙනවා BNF, British National Formulary, as you will know. Right, yes, good. ඒවා reliable sources. British National Formulary කියන එක sir password please කියලා දාලා තියෙනවා මේ මේකේ password එකක් නැහැ අතටම open join දැන් ඔක්කොම වගේ join ලා නම් ඉන්නේ password means I didn't get it what you asking password එක ඕනේ නැහැ නේද password එක ඕනේ දැන් ඔයා join ලා නේද which password session එකට mark කරන්න password එකනේ ඒක කවුද දෙන්නේ who is giving that අහගෙන ඉන්නවනේ password එක ගහලා යයිද දන්නේ නැත්තම් wait I am informing her to give the passcode Anton innone Anton can you put the password here they wanted to take it right okay right he will put it here all right so you have given a number of answers exactly that's really good yes all are correct on that right product information leaflet එකෙන් බලන්න පුළුවන් BNF එකෙන් බලන්න පුළුවන් reliable websites වලින් බලන්න පුළුවන් reliable කවුරු හරි කියලා තිබ්බා yes good ඒක තමයි කියන්නේ ළමයි evidence based practice කියන්නේ evidences හොයාගන්නත් ඕන හැබැයි ඒ evidences reliable වෙන්න ඕන ළඟ ඉන්න ඒකම එහෙම කියන නෙමෙයි අපි તો senior nurse ගෙන් ඇහුවා අපි તો senior nurse උත් කල්පනා කරනවා මොකද්ද දන්නේ මේක දෙන විදිය කියලා එයා දන්නේ නැහැ ෂුවර් එකක් නැහැ කියලා දානවා මෙහෙම දෙමු අපි අවුලක් නැහැ වැඩේ වැරදිලා හරි එයාගේ knowledge එක updated නැත්නම් you are the responsible person who has given the medicine නේ so therefore that can cause problems even other people ඒ කියන්නේ අපිට ඒවා reliable වෙන්න බෑ ඔයාට හදිස්සියෙන් patient එකක් තුනට පස්සේ inquiry එකේ අපි හිතමු කියන්න බෑනේ මම අරයාගෙන් ඇහුවා එයා කියපු එක තමයි මං කරේ කියලා you can't give that answer it can cause problems but ඔයා BNF එකෙන් බැලුවා නම් කියන්න පුළුවන් අන්න මම BNF එකේ බැලුවා BNF එකේ තියෙන මෙහෙම මම මේ විදිහට දුන්නා because BNF is a reliable source කවුරුවත් argument කරන්නේ නැහැ with the BNF right so likewise all the product information leaflets especially considering medication practices especially you can follow those guidelines right ඒවා evidence based practice researchers උනත් PubMed ඒ කියන්නේ CINAHL Medline Scopus Science Direct ඔය වගේ තියෙනවා websites reliable so however you are looking for the best available medicine best available evidence එක හොයාගන්න
clinical expertise ලගේ knowledge එකක් ගන්න. හැබැයි patient preference එක කියන එක concern කරන්නම වෙනවා. So you have to concern patient preferences too. නැත්තම් ඉතින් අපි හිතමු අර මං කියනා වගේ diabetes අපි හිතමු diabetes වලට insulin දෙනවා pregnant mothers ලට. right? අම්මා කැමති නැත්තම් injection එක විද ගන්න දිගට evidence එකෙන් කිව්වත් insulin හොඳයි කියලා metformin වලට වැඩිය. එයා කැමති වැඩිපුර metformin ඒ කියන්නේ විදිනවට කැමති නැත්තම් it's not matching නේ. So therefore patient preferences are also should be considered. Yes. Patient preferences are also should be considered, right? Okay, if you have any question, you can ask. ප්‍රශ්න දෙනවා අහන්න. Right. Okay. Evidence based practice තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. Right. So these are the learning outcomes. පිට තව ටික එදින්. So these are the learning outcomes. මෙතනදී මම කතා කරනවා evidence based practice කියන්නේ මොකක්ද? Importance of evidence based practice කරන එකේ වැදගත්කම දැනටමත් කියලා තියෙන්නේ ගොඩක් ඒවා. I have already discussed something related to the importance of the evidence based practice and understand the process of evidence based practice. Evidence based practice එකේ steps. Right. So first let's see evidence based practice. සාමාන්‍යයෙන් research කරනවනේ. Research වලින් තමයි මේ evidences හොයාගන්නේ. So you may do some researches and find out the evidences. දැන් කලින් හොයාගත්තේ මතකයිනේ example එක gloves දැම්මොත්ද infection control වෙන්නේ වැඩිපුර නැත්නම් gloves නොදා bed making කරොත්ද infection control වෙන්නේ. දැන් නම් කරන්නේ නැතුව ඇති bed making. So කරොත්ද නැතුව තියෙද්ද infection control වෙන්නේ. Right? So that is the research and the evidences are there. So from the evidences, you will find out that when you wear gloves, you may be able to reduce infections. Right. So that is the evidence. Then evidences ටික ඊට පස්සේ ඒකේ management එකට දීලා management එකෙන් clinical decision making process එකකට යනවා. Clinical decision making process. Yes. මේකේ attendance passport එක දාලා තියෙන මම හිතන්නේ හැමෝටම පේන වෙති. Yes, host and panelist, yes. I think you all can see. Right. Hi. So first research, then you may find out the evidences. Evidence වලින් clinical decision making process එකකට යනවා. hospital එකට inform කරලා ඒ ටික කියලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තමයි කරන්න ඕන කියලා කියනවා. හරිද? Right. Then clinical decision making process එකෙන් practice එකට දානවා. practice එකේදී මොකද කරන්නේ? ඒ evidence එක practice කරද්දී while we are doing the practice, if the practice is good, we will continue the practice. If practice is not properly working, change in the practice. Wait. Okay, passcode එක දකින්න පේන්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා මම දාන්නම් චුට්ටක් ඉන්න. මම හිතන්නේ මගේ වෙබින එකක් නිසා පෙන්වන්න නැතුව ඇත්තේ ඉන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අනිත් අය දාන කමෙන්ට්ස් පේන්නේ නැහැ. Yes, give me one second. Anton දාලා තියෙන්නේ everyone නෙමෙයි ඒක. Here. You can see, right? Okay. Right. Hi. Any question up to now? දැනට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. Any question?
Anton, I think you can hear me. Can you allow students to mark the attendance just um, nearly end of the session, up to the end of the session? Because ඔයාලට log out වෙන්න ඕනද දන්නේ mark කරන්න attendance. That's why. නෑ දැන් පේන්න ඕන සමාධි. දැන් අනිත් අයට පේනවා. Huh? Again, I will put. Everyone in the You can see the password, right? Is it? Can you see the password now? Can you see the password? Can you pass the next join session? Right. Okay. Right. So I will continue. I don't know what to do. කන්න යන්න එපා. අපි කාලත් නැහැ තාම. Okay. So let's continue. තව ටිකක් බලමු අපි. Research මම කිව්වා research කරලා ඒකෙන් එන evidences ටික practice එකට දාන්න. So finding out the contents by using researches, then looking for the best evidence and then make into practice. ඕක තමයි වෙන්නේ evidence based practice. Let's see. තවදුරටත් ඒකමයි තියෙන්නේ. So first of all, what is evidence based practice? Evidence based practice in nursing is an approach to clinical decision making. Clinical decision making incorporates the best available evidence from research, clinical expertise of healthcare professionals, and preferences and value of the patients. කොහොමරි හොඳම evidences ටික හොයාගෙන ඒවා proceed කරන්න නෑ, right? හොඳම evidences ටික හොයාගෙන ඊට පස්සේ it involves මොකද්ද කරන්නේ? It involves නේද? It involves මොකක්ද? Systematically gathering and critically appraising. ඔයාලගේ ඊළඟ මොඩියුල් එකේ තනිකරම තියෙන critical appraisal. Critical appraisal means we are looking for the good points and bad points of the research. Researchers වල තියෙන හොඳ නරක ටික identify කරනවා. Positive things and negative things. And taking the good studies, good findings. Right? In previous case, if you don't know how to give the injection, then you are looking for BNF product information leaflet or else recommended materials like research findings but recommended on the websites වල තියෙනවා. සහ cross check කරන්න පුළුවන් කීපයක්. That's how you can come up with best available medicine, best available practice. Right. So definitions, there are a number of definitions. මොකේද course work එකේ තියෙනවා evidence based practice කියන්නේ මොකක්ද කියලා දාන්න. එතනදී ඔයාට පුළුවන් search කරලා Google එකෙන් නිකම්ම search කරලා දාන්න එපා. අපි recommended websites දෙනවා. ඒ websites වලින් search කරලා paraphrase කරලා මේ විදිහට citation එකක් එක්ක දාන්න. Therefore that will be okay. Right? This is one definition. Another definition, Kalukku definition. This is another definition. Conscious, judicious use of relevant current research. කියලා තියෙනවා. ඒක meanings. Right. මේ ටික අපි කිව්වා. search කරලා clinical expertise ලගේ ideas අරන් patient centered care එකක් තමයි අවසානට දෙන්නේ. Right. Sources of evidence based practice, that is also discussed already. මම ඔයාලගෙන් අහුවා how you can find out the evidences. ඔයාලා කිව්ව එකේ කියවා. මොනවද කිව්වේ? BNF කිව්වා. හරිද? තව කිය. Again. So what kind of sources that you can use to find out the best available evidence? What kind of sources that you can choose to find out the best available evidence?
yes. දැනට කරගෙන යන contents ටික ගොඩක් ඒවා coursework වලට ඕන වෙනවා. Right. If you are looking at the coursework, it's there. Yes, yes. Google Scholar PubMed, product information leaflet, reliable websites. Yes, very good. Yes, reliable websites. Oh, then ඒව දාලම කියනවා යාළුවනේ. හොඳයි. Yes. Reliable websites. Yes. Reliable websites. PubMed වගේ. Google Scholar. Books. Reference books. එහෙම නැත්නම් journal articles. Journal articles. Right? Yes. Clinical journals. Of course. ඒව refer කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් හරි. දැන් හරි. Then we are discussing about steps of the evidence-based practice. මේකත් ඔයාලට coursework එකට දාන්න පුළුවන්. If you are interested, right? So, process of evidence-based practice process එක steps. Making a clinical question. Initially, you have to create a clinical question. Clinical question එකක් create කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඔයා දකිනවනේ. අපි හිතමු patient කෙනෙක් observe කරලා පහුගිය දවස්වල ඔයාලා මොකද්ද කරේ? identify කරා. physical assessment එක මොකටද කරේ? exam එක pass වෙන්න. කියලා කියන්න පුළුවන් සමහරවිට. Physical assessment we did to identify the conditions, right? Assess කරලා බැලුවා මොකද්ද මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. Head to toe assess කරා. So then you found out මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, මේකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, මේකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සමහර ප්‍රශ්න නැති අයට ප්‍රශ්න තියෙනවා කිව්වා, ප්‍රශ්න තියෙන අයට ප්‍රශ්න නැහැ කිව්වා. එහෙමත් වුණා. Right? So clinical question එකක් identify කරගන්න. Then you have to go through systemically find out what are the best available evidence available. Right? You have to go through what kind of available evidences. Can available evidences මොනවාද කියලා බලන්න. You have to observe, go through. ඒකට use කරන්න පුළුවන් අර කියපු පොත්, journal articles, recommended websites, whatever the thing you can use. Best available medicine. Best available evidence. Then critically appraisal of the evidence. So critically appraisal of the evidence කියලා කියන්නේ එතනින් හොඳම evidence එක හොයාගන්න. Best available evidence. හොඳම evidence එක. ඒක හොයන්න critically appraise කරනවා. ඒක ඉගෙන ගන්නවා ඊළඟ module එකේ. නමුත් දැනට simply කිව්වොත් you can identify what is the methodology they have used, whether the methodology is compatible, competitive methodology එක හොඳයිද, එයාලා කරලා තියෙන විදිය හොඳයිද, එයාලා use කරලා තියෙන questionnaire එක කොහොමද, right? So how it is competitive. So that will be assess critically appraisal of the evidence, right? Critically appraisal of the evidence. That is the main theme. තුන. Then best available medicine will be put into practice. Apply evidence into practice. Then evaluation of the performance. ඊට පස්සේ performances evaluate කරන්න ඕන. So that means you already applied the evidence, then check whether that evidences are working. Practice එකට දැම්ම මේක හොඳයිද? ඒ කියන්නේ gloves දාලා වැඩ කරොත් infections අඩු වෙනවද කියන එක research එකෙන් හොයාගත්ත බව ඇත්ත. නමුත් දිගට practice එකේදී ඒක practicable. අනෙතනයි ප්‍රශ්න. Practicable. Then whether we can use it everywhere. Patient එක match වෙනවද? අපි තුමු patient අල්ලනකොට gloves දාලා අල්ලනවද නැද්ද කියන එක. සමහරවිට patient අකමැති වෙන්න පුළුවන් gloves එකක් දාලා අල්ලනවා. So different things. එතනදී නම් එහෙම කරන්න බෑ. It depends the condition. Right? So I mean patient preferences. මම කිව්වේ related to the insulin injection. So whatever the practice we will apply, but see, evaluate performance. Evaluation. Okay.
right. Okay. Okay. Right. හරි. මේ තියෙන ඒකම chart එක. So previously you have done the physical assessment, assess your patient, asking questions, then looking at the evidences available. ඊට පස්සේ එතනින් best available evidence එක හොයාගන්න during the appraisal process, then applying the evidence, finally doing a clinical audit. මෙතන තියෙන්නේ පැත්තකින් දාලා යා clinical audit. Then looking at the results and see whether what would be the ideal implementation. Right? Clinical audit එකේ අවසාන එක බලන්න. මොකක්ද ලැබෙන්නේ කියලා. So that is the evidence-based practice steps process. Okay, ගැන brief කරන්න පුළුවන් in the coursework, right? Okay. Coursework discussions වෙනම යනවා මම නිකන් කිව්වේ මේ ටික තියෙනවා කියලා. Right, so තව ටිකක් තියෙන්නේ importance of evidence-based practice. Importance of evidence-based practice. Correct. Okay. Right. So, importance of evidence-based practice to decide the best treatment option. එතකොට evidence-based practice කියන එකේ වැදගත්කම importance එක. To decide best treatment option. Best treatment option එක මොකක්ද කියලා identify කරගන්න ඕන වෙනවා. Evidence-based practice. Then to improve the quality of patient care. Patient ගේ quality of care එක වැඩි කරගන්න ඕන වෙනවා. Evidence-based practice. To justify the treatment. මං කිව්වේ ඔයා ඇයි අරක ඉන්ජෙක්ෂන් විදියට දුන්නේ කියලා අහුවොත් එහෙම දෙන්න උත්තර දෙන්නවා. Even in the court. Justify the treatment. To improve the professional scope of practice according to professionally, nurses ලා නම් unique independently කියාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. අනිත් කෙනෙක් මට යපිලා හරියන්නේ නැහැ. As you all are doing a profession, professional manner එකක් තියෙන්න ඕන. Profession එක ඇතුලේ අරයාගෙන් ඇහුවා මෙයාගෙන් ඇහුවා කියලා කියන්න බෑ. Right? So you should have unique and into a certain amount decision making abilities. සමහර වෙලාවට group discussions අර කණ්ඩායමක් විදිහට වැඩ කරන්න ඕන. සමහර වෙලාවට decision making abilities තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම treatment එකක් justify කරන්න possibility එකක් තියෙන්න ඕන. If you don't have that ability, එතකොට profession එක තමයි යටට යන්නේ. You all know that. So therefore, it is much essential to follow these evidence-based practice while you are working, right? Okay. To improve the professional scope of practice, to undertake the researches. Researches, always what I am asking you to do researches when you get the opportunity. Then when definitely you will be able to do researches in the other countries. In Sri Lanka situation only, it's less. And for continuous professional development, definitely you will need research and also evidence-based practice. Okay. And finally, මේකේ slides කීපයක් දාලා තියෙනවා quantitative research, qualitative research කියන්නේ මොනවාද කියලා. But mainly this will be discussed under lessons later on. Later on means අපි quantitative, qualitative ගැන වෙනම කතා කරන sessions තියෙනවා. හැබැයි මම චුට්ටක් මේකේ කියලා දෙනවා. Session එක conclude කරන්න කලින් ඔයාලට clear කරලා දෙනවා. Quantitative, qualitative කියන දෙකේ වෙනස සහ මොන වගේ දේවල්ද මේකේ include වෙන්නේ කියලා අපි ඉදිරියේදී කතා කරන්න යන එක. Right? So type of quantitative research, type of වර්ග. Quantitative research වර්ග බැලුවොත් එහෙම තියෙනවා එක එක. හරිද? දැන් මෙතන තියෙනවා මම චුට්ටක් කියන්න අහන් ඉන්න. So මේක හරියට යට ඉඳලා උඩට ඕන මේක arrange කරන්න. එකක් තමයි non experimental research. Non experimental. Right? So one thing called non-experimental research. Non-experimental means there is no experiment. Non-experimental means there is no experiment. Experiment එකක් නැහැ. උදාහරණයක් survey type. දැන් හිතන්න මම මේ පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් විතර අද මෙතනදි කරන්නේ. හිතන්න if you are thinking a research that you are doing to find out how many dengue patients are there in Colombo district.
If you are looking for how many kidney disease patients are there in Anuradhapura district, if you are looking for how many leptospirosis patients are there in Galle. Likewise, if we consider about some survey type studies, එහෙම නැත්නම් knowledge practice awareness වගේවා. ඒවත් වැටෙන්නේ survey type. ගියා ගත්තාවා. So you can go and collect කොහොමද knowledge එක? කී දෙනෙක්ට මේක තේරෙනවද? So those are non-experimental. Experiments මුකුත් යන්නේ නැහැ. Just doing some surveys. ඒක කාණ්ඩයක්. මේ ඔක්කොම quantitative, right? Then another type called quasi-experimental. Quasi-experimental කියලා කියන්නේ it's like experimental but it's not experimental, right? It's like experimental but it's not experimental. මේක ගැන in depth පස්සේ කතා කරනවා අපි මේව සම්බන්ධව. Example එකක් මම කියන්නම්. If you are thinking about a research doing with the population who are having cigarette smoking, අපි හිතමු cigarette smoke කරන මිනිස්සුන්ගෙන් කී දෙනෙක්ට cancer අපි හිතමු lung cancers හැදෙනවද? lung cancers කී දෙනෙක්ට හැදෙනවද කියලා බලන්න ඕන. එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මෙහෙම. හරිද? සිගරට් ගන්න මිනිස්සු ටිකක් අරගෙන අපි හිතමු 1000ක් ගත්ත කියලා එයාලා සිගරට් ගන්න අය දවසකට මෙච්චර ප්‍රමාණයක්වත් ගන්නවා අවම වශයෙන්. එයාලා අපි ෆස්ට් ඉයර් එක බීලා අවුරුද්දකදී කොහොමද? අවුරුදු දෙකකදී කොහොමද? අවුරුදු තුනකදී කොහොමද? ඒ කියන්නේ කැන්සර්ස් තියෙනවද නැද්ද? අවුරුදු 4කදී ඔය විදිහට ඉවැලුවේට් කරගෙන යනවා. මේක කෝසි එක්ස්පෙරිමෙන්ටල් ටයිප් එකක්. එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් අපි කරේ නැහැ. එක්ස්පෙරිමෙන්ටල් වගේ යනවා. මේකෙන් කියන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් සිගරට් ගන්නකොට මේ කැන්සර්ස් එනවා කියලා. නේ කියන්න පුළුවන්. එක්ස්පෙරිමෙන්ටල් වෙනකොට it's totally different. මේක ගැන වැඩිපුර කතා කරනවා අපි අදාළ ලෙසන් එකේදී. එක්ස්පෙරිමෙන්ටල් වලදී it's different. මේකම ගත්තොත් එහෙම මේක මෙතෙන්ට ගන්න ටිකක් අමාරුයි ethical issues නිසා. මොකද හේතුව අපි හිතමු 1000ක් අරගන්නවා තව 1000ක් අරගන්නවා මේ 1000ට සිගරට් දෙනව දවසකට 10 ගානේ බොන්න කියලා. මෙතන අයට සිගරට් මුකුත් ගන්න එපා කියලා කියනවා 1000. So this is control මේක experiment එක. experiment. එතකොට ගතපු අය සහ නොගතපු අය control කරලා තියෙනවා. So what is controlling? We are asking we kept them separately. එයාලට වෙන මොකුත් බොන්න දෙන්නේ නැහැ. සිගරට් ගන්න අතරේ ගෙදර ගිහිල්ලා හොරාට වෙන මොකක් හරි එකක් බොන්න බෑ. They can't use anything else other than cigarettes. Practically issues තියෙනවා. ඒ නිසා මේක ගැන මම මෙතන කිව්වට ඒක කියන්නේ practically issues තියෙනවා. But for some other researchers it's doing. So මට මතකයි Columbus Out Teaching Hospital while I'm in university time. So there was a research went with help of pregnant mothers. ඔය metformin කියන tablet එක දෙන්න පුළුවන්ද බැරිද? දීලා බැලුවා. In some other countries there were number of researchers that saying okay to give metformin. ලංකාවේ එහෙම ලොකුවට තිබ්බේ නැහැ. So there were researchers finally concluded that that can be given, no issue කියලා කිව්වා. So therefore experiments are really valuable. Experimental studies වෙන්නම ඕන. ඔයාලට අර brief idea එකක් මම මේ content එකේ දැන් මේ දුන්නේ. Experiments වෙන්නම ඕන. මොකද මේකේ තියෙනවා manipulation එකක්. This is called manipulation. So manipulation means we are changing something. We are changing something, right? So that is called manipulation. Manipulating a change. ඒ කියන්නේ කට්ටියකට සිගරට්ස් දුන්නා අනිත් අයට දුන්නා. ඒක ඉතින් එච්චරම ethical නෑ. අපි දුම් කට්ටියකට metformin දුන්නා කට්ටියකට metformin දුන්නේ නෑ. metformin වගේ වෙන එකක් දෙනවා placebo එකක්. It looks like metformin but no effect. Placebo. We call placebo. Later we learn. Right. හරි. So ඔය තුනෙන් best වෙන්නේ ඒ වගේ අර අපි හිතමු හොඳම මෙඩිසින් එක effectiveness එකක් හොයන්න. ඒ වගේ දෙයකට experimental studies are best. නමුත් survey type studies are also needed. මේ ඒරියා එකේ ඩෙන්ගු කී දෙනෙක්ට තියෙනවද කියලා හොයාගන්න නැතුව අපිට ඒකට implementation එකක් කරන්න
publicly ඒක දැනුවත් කරන්න ඒ දේවල් දැනගන්න විදියක් නැහැ. So therefore survey type studies are also valuable. Right. So that is some brief. Then simply quantitative researchers, they have quantifiable data. ගණන් කරන්න පුළුවන් data තියෙන. ඊළඟට they have structured approach. පිළිවෙලට approach එකක් තියෙනවා. Research design එකක් තියෙනවා. Questionnaires, hypothesis ඒව තියෙනවා. You will learn a little bit more about this later, right? මේක මම additionally දාපු slide එකක් මේක ඔයාලට බැලුවොත් නැහැ ඒකේ. Then there's a specific statistical analysis. Statistical analysis කරලා තමයි අපි count කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔය SPSS කියලා එකක් තියෙනවා. We can do some statistical, mathematically analyze කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු years කියපු කට්ටිය කී දෙනෙක් ඉන්නවද? no කියපු කට්ටිය කී දෙනෙක් ඉන්නවද? කියලා අරගෙන අපිට chart එකක් bar chart, pie chart මොකක් හරි chart එකක් දාන්න. In quantitative studies, because quantifiable data is available, we can quantify it. Then sample size usually large. ඇති වෙන්න sample size එකක් සාමාන්‍යයෙන් ගන්න ඕන. Quantitative research. Then only we can generalize it. Sample size එක හොඳට ඇති වෙන්න අරගෙන නම් අපිට generalize කරන්න පුළුවන් total population එකට. මම ඒකත් කියන්නම්. මේව නැවත කතා කරන contents. Generalizability means ඔයාලා හිතන්න අපි හිතමු gold district එකේ ඉන්න nurses ලා ටික ඔක්කොම අරගෙන research එකක් කරන. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන්ද මුළු ලංකාවටම ඕක මැච් වෙනවා කියලා. අපි හිතමු එහෙම කියන එක හරිය නෑ. අපි හිතමු knowledge එක poor කියලා හොයාගන්න. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් ලංකාවේ ඉන්න nurses ලාගේ මොලේ නෑ කියලා. අන්න එතන තමයි generalizability කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පැත්තත් එහෙම තමයි. අපි හිතමු nurses ලා population එකක් අරගෙන හොඳම answers දෙනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් මුළු ලංකාවේ nurses ලාගේ knowledge එක excellent කියලා. That ability called generalizability. මම කියන්නේ ලංකාවටම කියන එක නෙමෙයි. පොඩි population එකක් දාලා ලොකු population එක ඒ වගේ කියලා කියන්න පුළුවන් ability. It depends the sample size. In quantitative research, usually we are taking much more sample, therefore it's the ability is there usually, right? ඒ වගේම data objective අපි ගන්න ඒවා සාමාන්‍යයෙන් measure කරන්න පුළුවන්. ඒකට කියන්නේ objective කියලා. Measurable. Male like කී දෙනෙක් ඉන්නවද female like කී දෙනෙක් ඉන්නවද කී දෙනෙක් yes කිව්වද මේ ප්‍රශ්නෙට කී දෙනෙක් no කිව්වට මේ no කිව්වද මේ ප්‍රශ්නෙට. So it's measurable. Hi, it's a basic idea. Then finally qualitative research. Qualitative ඒවා subjective details collect කරන්නේ. Subjective details කියලා කියන්නේ ඒවා එතනදී ඒ කියන්නේ අර qualities අපි අහන්න. example එකක් අපි හිතමු heroin addict patient කෙනෙක්ගේ ළඟට ගිහිල්ලා අහනවා. මට කලින් ප්‍රශ්නේ අහුවට පස්සේ ලැබිච්ච උත්තරයක් මතක් වුණා. right? ඒ ස්ටුඩන්ට් ඇති මෙතන ඒ නිසාමයි කියන්නේ. So subjective එතකොට heroin addict patient කෙනෙක්ගේ ළඟට ගිහිල්ලා අහනවා ඔයාට කොහොමද feel වෙන්නේ කියලා. හරි. එතකොට අපි හිතමු patient කියනවා මට නිකන් අර කිව්වා වගේ පා වෙනවා වගේ දැනෙනවා. මට මේ වගේ feeling එකක් තියෙනවා. මට නිකන් කැරකැවෙනවා වගේ. මට නිකන් වෙනම ලෝකයකට ගියා වගේ. So I feel I'm in another world. It's really awesome. I feel calm, quiet. ප්‍රශ්න ටික කොහොම මතක වෙලා යනවා. So different views. නරකයක් තියෙන්න පුළුවන් හොඳයක් තියෙන්න පුළුවන්. So that is subjective. measure කරන්න බෑ. කීයක්ද? එහෙම measure කරන්න බෑ. එක එක්කෙනාගේ එක එක අදහස්, views, opinions. So that is qualitative. එතකොට ඒ වගේ ඒවා immeasurable, measure කරන්න බෑ. ඒ වගේ ඒවා generalize කරන්නත් අමාරුයි because smaller populations usually gather qualitative research findings and also ඒක publish කරන්නේ thematic data analysis method කියලා කියනවා. සාමාන්‍ය simply දැනට නිකන් සරලව දෙයක් කිව්වොත් නිකන් මේ වගේ. හිතන්න පළවෙනි patient කිව්වා මෙන්න මේ වගේ. This number 1 he stated කියලා
කියනවා තීම් එකක් විදියට අපි හිතමු එක තීම් එකක් තීමටික එක තීම් එකක් තමයි ෆීල් එක කොහොමද ෆීල් වෙන්නේ කියන තීම් එකක් ඒ තීම් එක යටතට අපි ගන්න පුළුවන් අපි හිතමු එක ඒරියා එකකට මම සිම්ප්ලි කියන්නේ මේක තව තියෙනවා ටිකක් කතා කරන්න ඒවා ඒ අදාළ තැනදී ඩිස්කස් වෙනවා qualitative research related contents අපි හිතමු එක්සැම්පල් එකක් මෙන්න මේ patient මෙහෙම කිව්වා කියලා කමාස් දාලා එහෙම ලියලා තියෙනවා. ඒ thematic analysis ඒ කියන්නේ themes යටතේ එයාලා කියපු ඒවා කතා කර compare කර යනවා. සමහරවිට එකම දේ කියලා දෙන්න පුළුවන්. 10 දෙනෙක්ගෙන් ගනිද්දි 10 දෙනාම කිව්වා අපිට නිකන් පා වෙනවා වගේ කියලා. right? so ඒ වගේම විවිධාකාරය ideas තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් එක්කෙනෙක් මෙහෙම කිව්වා. ඒ වගේ. කොහොමද නිකන් නර්සින් කරනකොට දැනෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක. නර්සිනුයි ඩිග්‍රී එකයි ගෙදර වැඩයි බබාලගේ වැඩයි ඔක්කොම ටික කරනකොට කොහොමද ෆීලින් එක. right. so you can monitor with some qualitative researches. right. so data collection differ වෙනවා. data collection ගත්තම දැන් අරකේ questionnaires වගේවා. මේකෙදි focus group interviews in-depth interviews වගේවට යනවා. focus group කියලා කියන්නේ group එකක් අරගෙන ඒ group එක target කරලා ප්‍රශ්න ටික අහනවා. in-depth interviews means එක්කෙනෙක් අරගෙන එයාගෙන් in-depth අහනවා. ඔය දෙකෙන් මම ඇත්තටම නිතර අහන එකක් මම දැන් එක අහලා ආන්සර් ගන්න යන්නේ නැහැ ටයිම් එක ගොඩක් යන නිසා focus group එකද මේකද හොඳ කියලා. ඇත්තටම දෙකම වටිනවා. focus group අපි හිතමු common issue එකක් නම් example death rate is high in ICU setup. in that case group අරගෙන අපි අහන ඔයාලට හිතන විදිහට මොකද හිතන්නේ මේ death rate වැඩි වෙලා මොකද හිතන්නේ මේකට හේතුව. right open ended questions are there. focus group එක focus කරලා. then in depth interviews අපිට personal ප්‍රශ්න වලට වැඩිය හොඳයි. ඒක match වෙනවා. වෙනම එක්කෙනෙක් අරගෙන එයාට කියලා දීලා මේ මමවත් එක්ක මේ කතා කරන දේවල් එළියට expose කරන්නේ නැහැ research purpose විතරයි. මේවා private personal data. ඔයා කවුද කියලා expose කරන්නේ නැහැ මම. publish කරනකොටත් ඔයාගේ නම වෙනුවට වෙන නමක් දාලා තමයි මම මේක publish කරන්නේ කියලා දීලා එයාත් එක්ක trust එක build up කරලා ගිහිල්ලා trust එක කඩන්න නෙමෙයි ඒ විදිහටම ඒක create කරගෙන තියාගෙන හැමදේම දැනගන්න. උදාහරණයක් prostitution. Then you can just check about අපි හිතමු heroin addiction. ඒ වගේ ටිකක් අර sensitive areas target කරන්න පුළුවන් with in-depth interviews, right? so දැන් එහෙම නැතුව in-depth interview එකේ අහන්න ඕන එක focus group එකේ අහන්න ඕන එක in-depth එකේ ඇහුවොත් ඒක සමහරට match නොවෙන්න පුළුවන්. අපි ඇහුවොත් එහෙම ඔයා මේ එදා දීපු ඉන්ජෙක්ෂන් එකට patient එතනම death නේ. මොකද්ද හිතන්නේ ඒක ගැන? එතකොට ඒක අපිට focus group එකේ අහන්න බෑ. එතකොට අම්මෝ දැන් ඉවරයි මම ඉවරයි අද අරයත් අහන් ඉන්නේ කියලා. so that can cause problems, right? so therefore according to the qualitative type we have to decide what kind of questionnaire will be used. In future you will learn more about that, right? so that is related to the qualitative researchers, focus groups and in-depth interviews. and critical appraisal කියන එක ගැන වෙනමම discuss වෙනවා. critical appraisal means thinking whether what is the best available medicine. so from here I will wind up the session for today. I think you got something. This will be discussed later. pico spice structure කියලා දෙකක් තියෙනවා. clinical question එක identify කරගන්න. that will be discussed in the next session. right? so if you have any question you can let me know related to the content. If you have anything related to the content you can ask. Yes, any problem, anything? Sir, I have a question about quantitative research. What is the difference between RCT and clinical trial? Okay. yeah එහෙමයි. randomized control trial කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ population එක ගන්න විදිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන් එතනදී main theme එකක්. so that's what I told you. මේක ගැන ඒක තමයි මම ලොකුවටම in-depth ගියේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන්කම ලැබෙනවා ඒක ගැන වැඩිදුර ස්ටඩි කරන්න අපි ඉදිරියේදී
වෙනමම කතා කරන quantitative research and qualitative research types, there are specific sessions, so you will learn more on that in that case. So එතකොට තවදුරටත් ඒක ගැන අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු. Right? Okay. මොකද ඒකේ features ගැන ඒකේ මොනවද වෙන්නේ කියන එක ගැන අපි එතනදී discuss කරනවා in depth. Anything else related to the contents that I have discussed? කතා කරපු contents වලින් මොනවා හරි අපහැදිලි තැනක් තියෙනවද? Okay. Right. So then, if you don't have any further, 21st online, කොහොමද online session දෙකේම යන්නේ මම හිතන්නේ එක. I think I don't know. Right. Most probably, I will do only this session in this week. So, however, I am completing the session for today, and thank you for the participation too, and good night for you all. So I'll complete the session now, right? Okay, see you.